بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Thank you. Assalamu alaikum everyone. You all must be aware that we have special guests over here who will be giving lots of knowledge, and it will be beneficial to all of us. So now I would like to welcome Mr. Syed Akbar Haider, who is professor in anthropology, culture studies and Urdu at the University of Texas. He has been charge of the HUF, that is Hindi Urdu Fellowship Program, which has brought a number of students to India and Pakistan to learn about the language, culture, religion and history of the region. He was brought up in Hyderabad and immigrated to US in 1984, where he has completed his high school. He graduated with his bachelor's from Texas A&M University, a master's from the University of Texas, and completed his PhD at the Harvard. So please welcome on the podium to say many things which will be beneficial to all of us. Please. अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों को देख के, आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई, और मैं यहाँ पे सीखने के वास्ते आया आप लोगों से, और बहुत अशरफ अंकल और जो उनकी टीम है यहाँ पे, उन सबको मुबारकबाद देने के इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और जो दिल लगा के पढ़ रहे हैं यहाँ के जो नौजवान हैं, वो बहुत बड़ी बात है, और खुदा करे कि आप लोगों का ये जो डिटर्मिनेशन है वो बरक़रार रहे, और आगे आप लोग बढ़े. और मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहूँगा. आप लोगों के यहाँ पे एक्सपीरियंसेस क्या है. हम तो बस बाहर से आते और ये काम देख के इतने मुतासर होते, और हमारी बदकिस्मती है कि हम वो सब नहीं कर सकते जो यहाँ आपके टीचर्स और आपके जो गाइड्स हैं वो करते हैं. तो बस आप लोगों से हम सीखने के लिए आए हैं, और जिस भी तरह से हम आपके साथ मिल के एक साथ आगे बढ़ सकते हैं कम्युनिटी के तौर पे, बस वही हम कर सकते हैं. और इसके अलावा तो मेरे पास और कुछ कहने के वास्ते है नहीं, मगर अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहें तो प्लीज़ जो 5-6 मिनट के वास्ते आप कोई, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कोई सवाल ख़राब सवाल नहीं होता, मगर खामोशी बहुत ख़राब होती है. तो आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहे तो बिल्कुल. मैं और मेरे साथ मेरी बहन भी है, तो उनको समझिए स्टूडेंट के साथ काम करने में ज़्यादा तजुर्बा है, क्योंकि उन्होंने माहिर नफ्सियात है. तो शायद उनसे आप लोगों को ज़्यादा इल्म हासिल होगा बनिस्बत मेरे. मगर अगर आप लोग कुछ
پوچھنا چاہتے ہیں. اور کل میں ایک یہاں پہ اور ایک ادارہ ہے فوکس اکیڈمی, تو وہاں پہ میں گیا تھا, تو جو اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی تو بس میرا ان لوگوں کو یہی بولنا تھا کہ ہم سب کی زندگی بہت مختصر سی رہتی ہے, اور اس میں جس بھی چیز میں آپ کو دلچسپی ہے, جس بھی چیز میں آپ کا دل ہے, آپ دل لگا کے کام کر سکتے, چاہے وہ الیکٹریشین بننا ہو, چاہے وہ پلمبر بننا ہو, چاہے وہ موچی بننا ہو, چاہے وہ ڈاکٹر بننا ہو, یہ سارے پیشے میری نظر میں برابر ہے. اور جس میں بھی آپ کا دل ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ اچھا کام کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے, اس سے آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے, تو وہ بہت بہت اہم ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کو آپ کو اپنے ٹرمز پہ جینا ہے. آپ کے لیے یہ اپرچونٹیز یعنی اللہ کے فضل سے ہیں سمجھیے, اور آپ کو بھی اپرچونٹیز ملتے, ہم کو بھی اپرچونٹیز ملتے, ہم میں سے کوئی بھی کسی اور سے بہتر نہیں ہے, اور ہم سب ایک ہی سمجھیے ایک ہی کمیونٹی کا حصہ ہے, اور سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں یہاں. تو میں اس کے آگے اور کچھ آپ لوگوں سے کہنا نہیں چاہتا, کیونکہ میرے پاس یعنی کوئی اگر میننگ فل چیز کی بات ہے تو کوئی ہے اور کچھ نہیں بولنے کے واسطے. مگر آپ لوگوں کو دیکھ کے بہت بہت خوشی ہوئی, آپ لوگ اتنا وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور ہم سے ملنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اور دنیا میں ترقی کریں گے, اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہیں تو پلیز پوچھیے گا. کوئی ہیں؟ اچھا, تو جو میرا کام ہے وہ ادب پہ, لٹریچر پہ ہے. تو ایک ادب کی فیلڈ ہے, ایک ادب کا شعبہ ہے جس کو کمپیریٹیو لٹریچر کہتے ہیں, جس کو اردو میں تقابلی ادب کہتے ہیں. تو وہ کہ آپ جب ایک معاشرے کی روایت, ایک معاشرے کا ادب ہے, اگر آپ اس کا مقابلہ کسی اور معاشرے کے ادب سے کر رہے ہیں تو وہ کس معیار پہ اس کا مقابلہ ہونا چاہیے, کس سٹینڈرڈ پہ ہونا چاہیے, اس کے اصول کیا ہونے چاہیے. جب آپ دو کلچرز کو ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اس کے پرنسپلز کیا ہونے چاہیے. تو میرا کام اس پہ ہے, اور جو اردو ادب ہے اس میں مجھے دلچسپی ہے, مگر ساتھ میں جو دوسرے بھی ادبی روایت ہیں ہندوستان, پاکستان, ایران کے, اس میں بھی دلچسپی ہے. تو میرا کام یہی ہے سمجھیے, میں ریسرچ کرتا ہوں, اور جو بی اے کے اور ایم اے کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کووڈ شروع ہونے سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کا دورہ کرتے تھے, اور یہاں ساتھ میں آپ جیسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وقت گزارتے تھے. مگر اب یہ جب سے وبا پھیلی ہے وہ سمجھیے تعلق 2 سال سے قطع ہو گیا ہے. امید ہے کہ پھر برقرار ہوگا. تو میرا وہ کام ہے. تو اور حیدرآباد سے محبت ہے, یہ یہیں پہ ہماری پیدائش ہوئی بہن کی اور میری. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنی یہاں کی کمیونٹی ہے یعنی ہم سب اسی کمیونٹی کا حصہ ہے, اور ساتھ میں جو بھی ترقی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. Any questions there, Amma? From right or left? کوئی اب یہ بالکل یہ سمجھا دیجیے کہ یہاں پہ بھی حیدرآباد میں کئی کلچرس ہیں, جیسے اسٹیٹ لیول پہ کلچرس, ڈفرینٹ کلچرس ہیں, ریلیجیس لیول پہ ہے,
लैंग्वेज लेवल पे है, तो किस तरह से ये लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में कैसे डील करते हैं? बहुत अच्छा। आप और मेरा ये कॉन्वर्सेशन होता तो बहुत अच्छा था। तो जी, तो एक उर्दू में बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है जो सालों से लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज़ है मुश्तरका, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा होता है कंपोजिट या प्लूरलिस्टिक। तो ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मुश्तरका का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जो दूसरी ज़बानें हैं, जो दूसरे कल्चर्स हैं, जो दूसरे अक़ीदे हैं, जो दूसरे ज़िंदगी के रहन सहन हैं, उनसे हम इल्म हासिल करते हैं। जो एक हदीस भी है रसूलुल्लाह की कि अगर तुमको चीन तक जाना हो तो जाओ इल्म हासिल करने के लिए। और चीन का यहाँ पे इस्तिआरा, चीन का मेटाफर ये है कि उस ज़माने में चीन को समझिए दुनिया की एक दूसरी हद समझा जाता था, यानी अरब दुनिया से बिल्कुल अलग जगह। तो जो मेरी ये समझ में बात आती है वो यही है कि जो लोग हमसे अलग हैं, जिनके सोचने के तरीक़े हमसे मुख्तलिफ़ हैं, जिनके रहने सहने के तरीक़े हमसे मुख्तलिफ़ हैं, हम अगर उनसे इत्तेफाक नहीं भी करते हैं तो कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। और जो हमारी ज़्यादा इस वक्त कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो हिंदुस्तान में अक़लियत, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी हैं, और ये बहुत अहम है हमारे लिए कि हम जो हमारे इर्द गिर्द के माइनॉरिटीज़ हैं, उनके भी जो जद्दोजहद है, उनके भी जो स्ट्रगल्स हैं, उनको अप्रीशिएट करें। और ये देखें कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, जो ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं, उनके स्ट्रगल्स और हमारे स्ट्रगल्स में क्या कॉमन है, और हम किस तरह समझिए एक इंसानियत को आगे बढ़ा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Now I would like to welcome Ms. Nazneen Haider Askari. She is a clinical physiotherapist and administrator of 2 preschools. She has been a counselor for over 20 years, helping individuals and families build strong mental health and well-being. She is currently completing her PhD in education from Texas A&M University with a focus on early childhood school leadership training. Her philosophy for early childhood education is creating partnership with families to build strong learning foundations for children. Please welcome ma'am. Assalamu alaikum. पहले तो I'd like to apologize because my Urdu is not like my brother's Urdu. तो मैं उर्दू में तो इतना अच्छा नहीं बात कर सकूँगी, तो mostly it'll be in English with some Urdu thrown in just to show that I do know how to speak Urdu. So my background, actually, I am a psychotherapist, which is like a psychologist. I've done this for the past 20 years. And then I also have my own preschools that my parents had started many years ago. And so I've been basically running those schools for early childhood education. And my focus in both of those realms has been to build strong families, in my psychology practice as well as in the preschool area. Because none of us
are just individuals. अपन अकेले तो कुछ नहीं हासिल कर सकते. All of us are connected with other people in some way, shape, form. So that's been what my focus has been for however many years I've been working in these areas. As far as the mental health aspects, I think that's a very important thing. I think Hamare Bhai, kind of touched on the importance of making sure that each of us is committed to doing what we need to do in order to move forward. And that is not just about, in terms of academics or trade, which, as he mentioned, the reality is society values certain fields as a higher level. If you're a doctor versus a teacher, a doctor is considered a higher level than a teacher. But the reality is, or, an electrician versus an engineer. The reality is, though, that all of those professions are needed. Koi doctor nahi ban sakta unless teacher hai. Unless you have an electrician, to lighting nahi hai, koi engineer pade waisa. So all of us are connected, whether it's through families or through careers, through our religious connections, through our cultural connections. Jo bhi tariqa hai, those connections exist. So in order to strengthen those connections, one of the things that's the most important, I think, is mental health. And that's been something I've been very passionate about, especially within our community. It's often considered a taboo subject. Apne paas ye hai, bas aap namaz padho, duayan padho, sab theek ho jayega. And beshak, please don't mistake what I'm saying. We must, reaching out to Allah, it provides a different level of support for us. However, अगर किसी को diabetes है, तो अपन ये तो उनको नहीं बोलेंगे, बस आप जाके नमाज पढ़ो और दुआ करो और आपकी diabetes ठीक हो जाएंगी. आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप दवा लेंगे, आप एहतियात करेंगे आपकी ग़िज़ा में, so that those things will be controlled. So the same thing with our mental health. And all of you that are, young, the next generation is struggling because there are so many distractions. आपके फ़ोन आप उठाइए और constant आपका distractions रहते हैं. आप social media पे देखिए, आप देखेंगे उनकी ज़िंदगी ऐसी है, उनकी ज़िंदगी ऐसी है. तो अपने दिमाग में बस यही रहता कि भाई मेरी भी ज़िंदगी क्यों नहीं है ऐसी. You start comparing yourself, and that's a sickness. That's a real illness that we are faced. That's a pandemic. COVID ka to bhuli jao. The pandemic is social media. That's the problem. So it's very, very important that each of you ask yourself, what is it that I hope to accomplish? I think each, as we have aged, we look at people like Ashraf Uncle and Sakina Auntie and the committee, all of you that have done so much, and we are using them as examples, as role models for us, that we should also look up to something like this. And so each of you, I wish that at your age, I had this kind of a role model. Shayad I would have, planned my life a little differently, but each of you has this as a role model now. Don't use things like your social media status and the people that you're seeing around you as the role models. Look at the people that are really living the Word of God, which is what all of you, I'm assuming, wish to do. They're living the Word of God. And think, how do I achieve that? What do I have to do in order to be able to give back to the community? And that requires that you are mentally sound and healthy. So I think that's very, very important that you kind of focus on your own well-being while taking care of your responsibilities. I think that's very important that you have to do that. Magar, जैसा airplane में बैठते ही अपने को बोलते हैं, first put the mask on your child and then put the oxygen mask on yourself. So each of us have to do what we need to in order for us to have the oxygen mask for ourselves, for our own health.
and then you can focus on giving back to others. So I think, those are just a few things that I would like, I guess, wanted to share with you. Magar aap boliye aur kuch, if there's something else or if questions or anything that, I think हमारे भाई काफ़ी अच्छा बोले जो बोलना था about moving forward in this world. But if you have something to ask or, contribute, I would suggest this would be a great time for questions. If not, then I guess. How to increase confidence and be courageous and increase concentration towards all the 3 C's: concentration, confidence, and courage. Okay, so concentration, confidence, and kya? Courageous. Okay. Towards the aims, to achieve the aims. It's your aims, towards your aims. Yeah, those are, I don't know the answer. I really don't know the answer, but I will have to say it takes, again, all of it starts with a seed inside, an internal seed. You have to look and see, what is it that I want, right? And so, jab लोग मेरे पास practice में आते, मेरे counseling practice में आते, and these problems, the courage, the confidence, the courage, what did you say, confidence and? Concentration. These are universal issues, especially in a young group. This is not something that is specifically for here. And I tell my patients, I say, put a vision board up, like a written vision board. Write down for yourself, because जब आप कोई चीज़ लिखते, तो it makes a much bigger difference in your life than if you just think it. So whether it's a wall, whether it's the back of your door, कोई पेपर के ऊपर आप अपना vision लिखिए. What is it you want to accomplish in 5 years? 3 years, whatever the time. And then put little notes of how you're going to accomplish that. So for example, if your goal is, in 2 years, I want to be able to have my own, electrician shop. Let's say that's the goal. Well, that's your goal. How are you going to accomplish that goal? What are you going to do? I mean, what are the tasks that are required in order for me to meet that goal? Write it down on a piece of paper and stick it up on this vision board. When I'm saying a board, I'm talking about an actual board, whether it's the back of your door or your wall or wherever, that you see every single day. And as far as concentration is concerned, time yourself, because I'm not going to tell any of you to get rid of your phones. I'm not going to tell any of you to get rid of social media, because that's a waste of my time and a waste of your time. But what I am going to tell you is, time yourself. So every day say, okay, I'm going to give myself from this time to this time as my, free time to do my social media. We have to set realistic expectations, and so setting yourself realistic expectations, setting concrete tasks will help you. And courage only comes when you keep doing something, you fail, and then you try again. Courage only comes through failure. Otherwise, you're never going to have courage. I can guarantee you that. A person who has never failed does not have courage. Only when you fail and you pick yourself back up and you try again, no matter how many times, that's when you will have courage. So don't be afraid of failure. That's just part of life. All successful people fail. So that would be, and with courage and concentration, the confidence will come. That's the after effect, inshallah. Their time is more valuable than my time, and I'm in upper level. What do you suggest? How they can use their time, what they do and what they don't? And in terms of what, sorry? Spending their time, how they spend their time. Their time is very valuable. How they use the time and what they are not supposed to do. Okay, so I'll make that quick because I hear Azan as well. So time-wise, what is your priority? Is your priority your school? Then that's where your majority of your time should be spent. Make out a written schedule.
of what you're doing each, so like I need to give 5 hours to my school. Ab uske andar you need to focus on, all of you probably have some family, all of you have some religious commitments, all of you probably maybe have some jobs, maybe, I don't know. All of you probably have some sort of entertainment. If you're going to spend the majority of your time doing your entertainment, then chances are you're not going to succeed. I mean, that just is how it works. So set the time that the majority of my time, write it down. If there's one thing I will say to all of you, if it's not written on paper, it doesn't exist. If you don't write your goals down on a piece of paper and see it, it's not going to happen. Write it down and hold yourself accountable to it. And inshallah, you will see that it will happen. Sometimes it happens that for children or anybody can be, some important relations are there, like parents or someone, to say something which may not helpful for them to succeed in life, in whatever aim they have, like their own class or their special subject or something. So how to say no to the respectful people and go towards the aim? That's a hard question, because again, jaisa hamare bhai bole, we don't live here, so it's hard to understand all the dynamics. It's very easy for me to tell you, well, this is how I would address it over there. But I know there are different dynamics here. I'll say this to you, as far as that is concerned. All of us have parents that only want the best for us. Majority, I should say. I shouldn't say everybody. But 99% of parents want the best for us. What that best looks like may not be the same vision you have, because they don't have the same sort of knowledge that you have. So for example, if somebody says to me, tell this story in French or understand this story in French, I won't be able to do that because I don't understand French. I can't read the language. I don't understand the culture. For me to pretend like I do would be a waste of time. I don't have that knowledge. So they're speaking one language and you're speaking another language. So now it's your job to figure out, how am I going to connect those two languages? Chances are they're not going to learn your language. Your parents are probably not going to learn the language. And when I say language, of course, that's a metaphor. I mean the world that you're living in, because they just don't have that brought up. They don't have the distractions. I don't have it that my kids have. I live in America. I grew up in America. मगर जो मेरे बच्चे जो चीज़ों से गुजरते हैं, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता बाज़ वक़्त, because it's a different world. So being respectful, is very, very important. But if you have a goal in mind, and if you know that that goal is very important, well, first of all, turn to some of the elders of the community who can support you, whether it's Ashraf uncle or some of your other teachers and mentors. Turn to them and ask them for help, because that generation will connect on a similar level. And it's possible that they might be able to explain things better. Allah has given us a responsibility. Each of you will one day be a spouse. I was telling our driver this today, who's a wonderful young man, but very, very committed to his family, who doesn't feel that it's appropriate for certain things to happen in their lives. But he has children. And I said, God has now given you the responsibility of children. Once you become a parent, your responsibility is to make sure that you create a world that is better for your children, that allows your children to grow. And so you will have to find that way of respectfully disagreeing with them if they feel like, if they're holding you back, whether that's reaching out to other mentors or constantly explaining. I don't have the answers, nor do I want to tell you things that will disrupt your lives. I don't want to do that. But that would probably be
my small piece of advice is keep in mind the responsibility Allah has given you to move forward in this world. And what does that take? And if moving forward means that you may have to disagree with your parents on how the path looks, you're going to have to cross that bridge, because ultimately each of us is answerable to God. So I'm sorry I couldn't really answer it, but that's the best I can do right now. Yes. Thank you all so much for your time. Thank you for inviting us. Again, we are so, just overwhelmed by the type of work and inspired by everything we are seeing. May Allah bless all of you. Please keep my parents in your du'as. All of us are children that are living in a very difficult society in America, although it's getting very difficult here as well. So thank you very much. अस्सलामु अलैकुम। देखिए, मैं ख़ुद हैदराबाद का हूँ और पहली बार ये एसोसिएशन या ट्रस्ट में आने का मुझे मौका मिला। मैं थैंकफुल हूँ हमारे भाई अशरफ भाई का और बारी भाई का, उन लोगों ने मुझे दावत दी तो पहली बार मैं यहाँ पर आया और पहली बार विज़िट किया। तो जैसा एंकर मैडम बता चुकी हैं कि मेरा नाम, मैं फिर दोहराऊँ, मेरा नाम सैयद अबू तुराब अल मुस्वी अल जज़ायरी है। मैं हैदराबाद का हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम किया हूँ। मगर हमारी बदनसीबी है कि कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट को जानते ही नहीं कि व्हाट इज़ इरिगेशन, क्योंकि सिटी के लोग हैं ना, किसी को इरिगेशन से कोई काम ही नहीं है। पूछेंगे भी तो कोई नहीं पहचानेंगे हैदराबाद में हमारे लिए, क्योंकि हमारी सब पहचान क्या है, पूरे जंगलों में, दरियाओं में, खेतों में होती है और कुछ नहीं। खैर वो रहने दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं अपने मुद्दे पे आऊँ कि आज जब मैं देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है यहाँ पे, कि जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क की ट्रेनिंग दी जा रही और यहाँ पर टेलरिंग का है, और दूसरे यंग बच्चे जो है बराबर एससीसी के स्टूडेंट्स को, रुक जाएंगे थोड़ी देर तावक्त के अज़ान ख़त्म ना हो जाए, हम उससे सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। ये कि खड़े के 10 मिनट बोलेंगे, 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू, चूँकि मुझसे ख्वाहिश की गई है कि आप भी जो है ख्वाहिश किए हैं, इसलिए 2-4 मिनट के बाद गुफ्तगू, चूँकि अभी अज़ान ख़त्म हुई ना, तो चलिए कुरान की एक छोटी सी आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मैं ये जो पूरा जो अपना ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट को देखने के बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान की एक छोटे से पार्ट ऑफ द आयत से कर रहा हूँ, जो कि गालिबन कुरान का 99th सूरा है। वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यराह। बेटा 2 मिनट के लिए मुतवज्जो रखिए आप। देखिए, जो भी ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा अल्लाह उसको इसका अज्र देगा, ज़रा बराबर। ये और कुरान अल्लाह की किताब है, मिराकल है रसूल खुदा का, एवरलास्टिंग क़यामत तक। और हर मुसलमान, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, उसका ईमान है कुरान पे। और कुरान क्या बोल रहा, जो रत्ती बराबर भी नेकी करेगा परवरदिगार उसका अज्र देगा। तो मैं बिल्कुल खुलूस दिल के साथ अपने ब्रदर मोहतरम के लिए दुआ करता हूँ कि यकीनन ये सब नेकियां हैं जो कर रहे हैं ना, उनका पर्सनल कुछ नहीं है। और खुदा न खास्ता आपकी तारीफ़ करना मेरा ख़त्ती मकसद नहीं है, सिर्फ यह करना है कि देखिए हम क्या महसूस कर रहे हैं आपके बारे में, तो यकीनन परवरदिगार इसका बेहतरीन अज्र देगा। बेटा कि इतने बेहतरीन, मैं तो देखा कि इस वक्त 4 ट्रेड्स हैं और कोशिश की जा रही है कि पूरे के पूरे जॉब ओरिएंटेड है, यानी ये कोर्सेज ख़त्म करने के बाद डेफिनेटली बच्चा रहो या बच्ची रहो बराबर एक जॉब हासिल करने की उम्मीद रख सकती है। मैं बड़े ही अदब के साथ आपकी खिदमत में एक जो मारूज़ा पेश कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस में मोर देन 30 ईयर्स काम किया
الحمدللہ اللہ دیا اس سلسلے کے بڑے گریجویٹ اسٹیٹس پہ کام کیا. میرے کو معلوم ہے آج اپنے نوجوان بچے میرے کو یقین ہے کہ انتہائی محنتی ہیں, انتہائی قابل ہیں. اس وقت جتنے بچے میرے نظر میں ہیں یقین مانیے میں جانتا ہوں انتہائی قابل ہیں, انتہائی محنتی ہیں, انتہائی ایماندار ہیں, انتہائی مخلص ہیں. لیکن جب جاب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کدھر فیلور کہاں پر ہوتے ہیں. میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے بول کے اپنی تقریر ختم کروں گا کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اپنے بچے اضلاع میں جانا نہیں چاہتے, پرٹیکولرلی اپنی کمیونٹی کے بچے جو بھی دارالشفا میں ہیں, پرانے حویلی میں ہیں, نور خان بازار میں ہیں, جدھر بھی ہے, وہ لوگ یہی چاہیں گے کہ ان کی جاب حیدرآباد پر بھی ملے. جب وہ لوگ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی فیلور کا جو نتیجہ مطلب ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جو انٹرویو لینے والے جو رہتے ہیں اپنی کمپنی میں پہلے پوچھتے ان سے کہ اکاؤنٹ نانا پوچھتے. اب ان کو نانا کو معلوم ہی نہیں کیا پوچھ رہا. نہیں خدا نخواستہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, دیکھیے آپ یہی پوچھتے نانا اکاؤنٹ آؤ نہیں اینگ والے چپو. تو بیچارہ حالانکہ ہی نوز انگلش, یعنی اچھی طریقے سے انگلش اس کو معلوم ہے, اردو معلوم ہے, مگر جواب نہیں دے سکتے. اب انہیں پوچھیں گا کہ سمجھیے اس کو کسی قسم کا بھائی ان کا کاروبار ہی ہے, انہیں بولیں گا کہ نوٹ بک کی پبلک پلیٹلا زوبیٹو پبلک سے تم کیسا بات کریں گے. ان کو کیا ہے, ان کا سیل چاہیے ہے نہیں بولی, ان کی مارکیٹ چاہیے. تو اب بچہ کیا بولیں گا, سر آئی ول ورک سنسیئرلی, ہاں آئی ول کم ریگولرلی پنکچوئلی. تو انہیں بولیں گا کہ آپ لوگوں سے بھی وہی بات کرتے. اب انہیں بٹھا کے آپ لوگوں سے وہی بولیں گا کہ ایک لیبر آئیں گا تو آپ لیبر سے بھی انگلش میں بات کریں گے کیا جواب دیں گا بولے انہیں انگلش میں تو لیبر سے بات نہیں کر سکتا نا, بتائیے آپ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تیلگو کا جاننا. اگر اپنے کو حیدرآباد کے علاوہ ڈسٹرکٹس میں بھی کام کرنا ہے تو نو ڈاؤٹ بہترین کام ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مگر میں ایز اے پریکٹیکل مین جو اپنی زندگی کے 30-35 سال گورنمنٹ سروس میں گزارا ہوں, اور نہ صرف حیدرآباد نہیں تلنگانہ کے پورے ڈسٹرکٹس پہ الحمدللہ میری اسٹیٹ سروس تھی کیا میں, تو جو خاص بات وہ ہے کہ یہاں پر اپنے کو تیلگو کو سیکھنا چاہیے. کیونکہ جب تک تیلگو نہیں آئیں گی جاب کا ملنے کا یعنی چانسز جو ہے یہ لوگ مدھم ہوتے جائیں گے. اس لیے میری آپ تمام بچوں سے, آپ لوگوں سب میرے بچیاں ہیں, آپ سب میرے بچے ہیں, میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں بیٹا کہ جس کو تیلگو آتی ٹھیک ہے, جس کو تیلگو نہیں آتی وہ بھی کمپلسری ٹریننگ کے ساتھ یا کسی اور جگہ تیلگو کو سیکھنے کی کوشش کریے. کیونکہ صرف تیلگو جاب کے لیے نہیں بھی, مثلاً اگر آپ آٹو چکا رہے ہیں بولے بھی, اگر آٹو والا آپ سکندرآباد میں آٹو چکا رہے ہیں, اگر آپ سے تیلگو میں بات کر رہا ہے یاڑا اللہ نے وہ تو جاب نہیں دے سکتے. انت کاوالا ایم تیسکولامہ کو بات ہی نہیں کر سکتے اپن اس سے, خصوصاً خواتین. تو اس لیے نہ صرف جاب کے لیے بھی بلکہ فیملیز کے لیے, بچیوں کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے, بس میں سفر کرنے کے لیے, آٹو چکانے کے لیے, اور پرٹیکولرلی اب اپنا ڈسکشن ہے جاب کے لیے تیلگو ضروری ہے. تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرے کو یہاں پر آنے کا موقع ملا. ہم اطمینان سے اشرف بھائی سے بات کریں گے. اگر اشرف بھائی اجازت دیں تو میں نہ صرف انجینئر ہوں, میں کئی لینگویجز میں الحمدللہ میں اپنی اون انٹرسٹ پہ نہ صرف تیلگو بلکہ عربی پرشین میں بھی میں الحمدللہ کافی محنت کیا. میں بچوں کو پڑھاتا ہوں کم از کم 15 سال سے, خدا نخواستہ پیسے نہیں, فری آف کاسٹ. میری بہن جانتے میرے بارے میں کہ میں برابر بچوں کو ایوری سیٹرڈے سنڈے عربی, پرشین, اور یہ تو اردو تو اپنی مادری زبان ہے اور انگلش تو اپنی آفیشیل لینگویج تھی. تو اسی طریقے سے اگر بھائی اجازت دیں تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ہم ایک بھائی کی اجازت سے ہم سپریٹ بوائز کے لیے, سپریٹ بچیوں کے لیے کلاس رکھیں گے, اور تھوڑی سی محنت 1-3-4 مہینے محنت کریں گے تو اپن جیسا مادری بات کر رہے ہیں نا بیٹا, جیسا اپن مادری بات کریں, جیسا کہ یہ کتاب میری ہے, ادین آپ پستکم, آپ لوگ آسانی سے بولیں گے. میں گھر کو جاتا ہوں, نہیں ٹھیک ہے لالا کیسا بات بول رہے, دیکھیے آپ ایسا بات کریں جیسا کہ آپ کی مادری زبان ہے. اچھا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا. کوئی ایک لینگویج کو جاننے سے انسان کا مائنڈ اور کیا ہو جاتا, پرفیکٹ ہو جاتا. جو جتنے لینگویجز زیادہ جانتا آپ یقین مانیے اتنا انٹیلیجنٹ رہتا. اس لیے بیٹا آپ سمجھ گئے نا لاسٹ رو, بیٹا آپ میری بات نہیں سن رہے بیٹا, پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں بیٹا آپ لوگوں سے, خدا نہ خواستہ میں آپ لوگ برا نہیں مان رہا ہوں, تھوڑا جو سامنے والا بول رہا تو اس کو گیو ہم سب کیئر, اوکے بیٹا. تو ہم یہاں سے کوشش کریں گے کہ اگر جو جانتے ہیں ان کے لیے ضرورت نہیں, جو نہیں جانتے ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ بھائی کی اجازت سے اگر رہیں گا تو اپن یہاں پر ایک تیلگو کورس شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کنوینئنٹ کے لحاظ سے. اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے کو توفیق دیا تو اپنے امام کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے میں دلچسپی سے آپ لوگوں کو تیلگو سکھانے کی میں بھی کوشش کروں گا, اور کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم تیلگو سیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ جتنا ہے یہاں پہ یقیناً میں آپ سب کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ
ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں بیٹا، آپ سب لوگوں کا بیٹا، آپ لوگوں کا بھی، کہ آپ لوگ جو ہے انتہائی صبر کے ساتھ اس غریب کو سنے. ہاں، شکریہ، جزاک اللہ. Now we don't need any thing. I want to say, I don't need to introduce by saying many things about him. We all know Bari sir, and I request Bari sir to come on podium and say something. السلام علیکم. سب سے پہلے میں اہلبیت ایجوکیشنل ٹیکنیکل سینٹر کی جانب سے، جو ابھی ہمارے مہمان آئے تھے امریکہ سے، جناب سید اکبر حیدر صاحب اور ان کی بہن نازنین حیدر عسکری، ان دونوں کا میں غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت یہاں پر ہمارے بیچ میں اسپینڈ کرے. اور اشرف بھائی کے وہ رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر ہی نہیں آئے، بلکہ وہ جو ہے قوم سے ایک اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، آپ لوگوں سے ایک اٹیچمنٹ تھا ہی، بول کے انہوں اتنا اپنا بزی شیڈیول میں بھی یہاں پر آ کے آپ سے بات کرنا بہت ضروری سمجھے. تو ان لوگوں کا میں پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کروں گا. وہ دونوں بھی اپنے اپنے فیلڈز میں ہائیسٹ لیول تک ان کا ایجوکیشن پہنچ چکا ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی. ایک تو حب الوطنی کے تحت وہ اپنے مدر لینڈ، اپنے جنم بھومی کو آئے حیدرآباد، پھر اپنے رشتہ داروں سے مل کے چلے جا سکتے تھے، لیکن اشرف بھائی کی دعوت پر یہاں پر آ کے ہمارے بیچ میں جو وقت دیے اور آپ سے ہم سے بات کرے، اور وہ اپنے اپنے فیلڈز کے ایکسپرٹس کہلاتے ہیں، ان کی وہاں پر بہت بڑی ویلیو ہے. وہ اپنے اپنے جو ہے سبجیکٹس میں کافی پوسٹ گریجویٹس بھی ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ سوچئے ان کا لیول، پھر بھی جو ہے کمیونٹی کے لیے اور آپ سب کے خوشنودگی کے لیے، آپ کے حالات جاننے کے لیے وہ اپنا قیمتی وقت دے کے آئے. ان کا میں شکر گزار ہوں. اور چند منٹ میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ اہلبیت ایجوکیشنل ٹیکنیکل سینٹر یہاں پر کئی ایک خدمات انجام دے رہا ہے بے لوس کمیونٹی کے لیے، غریب اور ڈیسٹیٹیوٹس یا پور یا ڈراپ آؤٹس یا پھر بڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے لیے. اور اسی سلسلے میں گورنمنٹ کے جو کچھ بھی اسکیمز ہے وہ بھی آپ تک پہنچانے کی ہر دم کوشش رہی ہے، جیسا کہ پری میٹرک اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہو یا سینٹرل گورنمنٹ کی ہو، وہ آن لائن رجسٹریشن کرنے میں، آپ کی مدد کرنے میں، آپ کو گائیڈ کرنے میں، اور آپ کے جو بھی ریکوائرڈ سرٹیفکیٹس ہے اس کو رجسٹر کر کے آپ کو اسکالرشپ پہنچنے میں اس سینٹر سے آپ کی ہمیشہ مدد کی گئی اور کی جاتی رہے گی. اور اس کے علاوہ بھی جو گورنمنٹ کے ادر اسکیمز ہے، جیسا کہ حال میں آپ سنیں آسرا اسکیم ایک 57 اینڈ ابو ایئر کے لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی، اس سے کافی لوگ بے خبر تھے. ان کو اویئر کرنے میں اشرف بھائی کافی عنایت جنگ دیوڑی سے جو ہے آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس کا پروگرام لگائے، ان کو گائیڈ کرے. اور شادی مبارک اسکیم، جس کو کلیان لکشمی بھی بولا جاتا ہے، اس کے تحت جو گورنمنٹ کے بینیفٹ ہے شادی مبارک اسکیم میں، وہ بھی بہت سارے لوگ انویئر ہے، وہ بھی مل سکتی ہے. اور اس کو بھی شادی ہو جانے کے بعد، نکاح نامہ مل جانے کے بعد، میرج سرٹیفکیٹ لینے کے بعد، آن لائن رجسٹرڈ کرنے کے بعد ایک خاطر خواہ رقم گورنمنٹ سے دی جاتی ہے. وہ آپ کو یعنی ایلیجیبل جو ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو ملنے کے لیے پورا گائیڈنس یہاں سے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو بھی گورنمنٹ کے اسکیمز ہے وقتاً فوقتاً اناؤنس ہوتے رہتے ہیں، یا یہ ٹریننگ پروگرامز، اسکل ڈیولپمنٹ، اپلفمنٹ آف دا پور، اسکل اپ گریڈیشن کے ساتھ سیلف امپلائمنٹ. اور حال میں آپ جانتے ہیں کہ بھارتیہ یووا شکتی ٹرسٹ کے تحت ایک اویئرنیس پروگرام بھی یہاں کنڈکٹ کیا گیا تھا، جس میں بینک سے لون لینے کے بارے میں ایک نیشنل لیول کی جو باڈی ہے ان کو یہاں انوائٹ کر کے آپ تک پہنچایا گیا تھا، اور آپ اس میں انٹریکشن بھی کیے. تو اس قسم کے خدمات جو ہے اہلبیت سینٹر سے آپ سب کے لیے پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ہم سب سے پہلے یہاں کے جو ٹرسٹ کے وقف کیے ہیں اس پراپرٹی کو، زینب موسوی صاحبہ کے ہم شکر گزار ہیں، جو انہوں نے قوم و ملت کے واسطے یہاں سے روزگار سے وابستہ اسکیم، تعلیم سے وابستہ اسکیم، یا اور کمیونٹی کے اپلفمنٹ کے متعلق جو بھی انڈیویجول بیسس پہ ہو، چاہے گورنمنٹ بیسس پہ ہو، چاہے سوسائٹی کی طرف سے ہو،
यहाँ से कुछ रोज़गार का रास्ता फराहम होते रहना जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरी करने की कोशिश जो है अशरफ भाई कर रहे हैं और हम उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो हमारे बीच में तुराब मुस्ली साहब आए जो डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, उनका भी काफ़ी जज्बा है, वो आपसे मुखातिब हुए और तेलुगु लैंग्वेज के ताल्लुक़ से आपको बताए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ख़ुसूसन स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ तेलुगु बहुत अहमियत रखती है। वो सीखने का एक मौका है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो प्रोग्राम के बाद यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर एक इशरत मैडम भी काम करते हैं जो अशरफ भाई के गाइडेंस में यहाँ मौजूद रहते हैं, आप उनसे भी बता सकते हैं। और अपने मुतल्लिकीन दोस्त अहबाब रिश्तेदार को बता के इस सेंटर से जो भी सर्विसेज खिदमत मिल रही हैं वो फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक तक ये बेनिफिट्स पहुँचाना इस इंस्टीट्यूट का मकसद है। अब मैं जनाब अशरफ हुसैन साहब प्रेसिडेंट अहलेबैत एजुकेशनल एंड टेक्निकल सेंटर से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात पेश करें। जनाब अशरफ हुसैन साहब। Assalamu alaikum. I'm not going to take much of your time. जो भी डिस्कशन हुआ वो दो आए थे अकबर और नरजिस, दे बोथ ऑफ देम आर PhDs। वो ज़्यादा उम्र के नहीं है, उनकी ज़्यादा एज नहीं है, दे आर वेरी यंग। दिस सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर यू कि विद इन 5 to 10 years all of you should settle in the life and start moving up. You have to finish your education, you have to progress and you have to achieve your goals. तो उनकी ज़िंदगी से क्या मिला? उनकी ज़िंदगी अभी आधी भी नहीं हुई, उन लोग completely settled है। They have PhDs, they have business, they have income, they have everything. But one thing is unique in them is, जो यूनिक है उनमें वो ये है कि हमदर्दी है। अभी भी हैदराबाद और हैदराबाद के लोगों से उन लोगों की हमदर्दी है, मोहब्बत है, इसलिए जैसा आप बताएं कि उन लोग यहाँ आए थे। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि मेरा भी सवाल सिस्टर नाज़नीन से यही था कि हम को उनसे मैं ये बताया कि हमारा यंग जनरेशन का जो टाइम है एक एक मिनट लाखों का है। यू जस्ट कैन नॉट वेस्ट दैट टाइम, यू हैव टू मेक दैट मिनट मोर प्रोडक्टिव। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं कर रहे तो यू हैव नो गोल इन योर लाइफ इज़ ज़ीरो। अगर हम वही टाइम को सोशल मीडिया को कट करके, लग़वियात को कट करके, ज़्यादा एंटरटेनमेंट को कट करके अगर हम इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहें, और इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे, तो ये जो दो आए थे इन ऐसी ज़िंदगी आपकी बन सकती। हाफ वे जाने से पहले भी आप लोग कम्प्लीटली जो है सेटल हो सकते। मेरी ख्वाहिश है आज हम लोग आपका साथ क्यों दे रहे हैं कि हमारा तो हो गई एज, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग हमारे से आगे बढ़ें, हमारे से ज़्यादा फ्लरिश करें, हमारे से ज़्यादा अच्छा सेटल हो। यही हमारे इन क्लोजिंग में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ट्राई टू यूज़ योर टाइम इन अ वेरी पॉजिटिव प्रॉपर वे। अगर आप टाइम का मिसयूज़ कर रहे हैं तो किसी का कुछ भी नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट लॉस इन योर लाइफ एंड दैट लॉस यू विल रियलाइज इन द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसके बाद आपकी जो ज़िंदगी आएंगी, जो आप वक्त खो दे रहे हैं, वो जब महसूस करेंगे कि मैंने खो दिया, जब आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। वक्त ऐसी तरह है जैसे बर्फ़ की सिल से पानी निकल के बह जाता, उसके बाद उसको आप जमा नहीं कर सकते, वैसा है। तो जब तक आप बर्फ़ की सिल की तरह हैं, ट्राई टू अचीव एवरीथिंग, डोंट मेल्ट योर सेल्फ डाउन विद नथिंग। यही है। अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे, सलामत रखे, आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आप लोग का पहले तो नाज़नीन और अकबर का, बारी साहब का, आप भाई का, बरसा सबका, सीमा का शुक्रिया अदा करता हूँ। यू पीपल आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी इन माई लाइफ। आई लव यू ऑल। सो द रीज़न इज़, और वो बच्चे मैं को ज़्यादा मैं पसंद करता हूँ जो मेहनत करके आगे बढ़ते और तरक्की करते, एंड दोज हु यूटिलाइज देयर लाइफ प्रॉपरली। खुदा हाफिज़। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। शुरू से आखिर तक उसकी मैं मुख्तसर वे में एक जुमले में मैं आप लोग को कहना चाह रही हूँ, जो जुमला अगर आप लोग याद रखें
تو انشاءاللہ آپ لوگ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی ہوگی. وہ جملہ یہ ہے, no one plans to fail. No one plans to fail, but fails to plan. But fails to plan. I repeat, no one plans to fail, but fail to plan. سو سارے لوگ آپ کو شروع سے آخر تک آج جو سب کی باتیں سنیں, یہ لوگ آپ کو انکریج کریں کہ اچھے پلاننگ کرو مختصر سے وے میں, تاکہ آپ لوگ آگے زندگی میں اور آخرت میں دونوں میں پاس ہوں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.